Okay, I'll go first as the interpreter. Aina, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, memperingatkan pemerintah untuk waspada terhadap lonjakan harga minyak dunia yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina. Okay, the Executive Director of Center of Economics and Law Studies, or CELIUS, Bima Yudhistira, warns the government to beware of the spike in world oil prices caused by the current Russia-Ukraine conflict. Apalagi bila lonjakan harga minyak mencapai skenario terburuk, yaitu mencapai 300 US dollar per barel. Moreover, if the spike in oil prices reaches the worst case scenario, which is up to 3,000 US dollars per barrel. Pasalnya, lonjakan bisa berdampak besar ke ekonomi Indonesia. Untuk inflasi misalnya, ia meramal bisa tembus 10% akibat masalah tersebut. The reason is this spike could give a big impact on the Indonesian economy. For example, like inflation, he predicts it could break through 10% due to this problem. Direktur Eksekutif Energy Watch, Pamit Setiawan, juga menjelaskan jika sampai harga minyak tembus 300 US dollar, maka beban APBN akan semakin berat. Okay, the Executive Director of Energy Watch, Mamit Setiawan, also explains that if oil price reaches up to 300 US dollars, the burden on the state budget will be even heavier. Menurutnya, kenaikan harga minyak 1 US dollar akan meningkatkan penerimaan negara senilai 3 triliun rupiah. According to him, an increase of $1 US dollars in oil price will increase state revenues by 3 trillion rupiahs. Peningkatan harga tersebut juga menambah beban negara. Tambahan beban itu untuk membayar BBM, listrik, maupun LPG yang berpotensi meningkat tajam. Okay, the increase of the price will also add to the state burdens. Those additional burdens are to pay for subsidies for fuel, electricity, and LPG or liquefied petroleum gas, which have the potential to increase sharply. Kalau peningkatan beban belanja akibat kenaikan harga minyak terjadi, maka mau tidak mau pemerintah harus menambah pinjaman. If there is an increase in the spending burden caused by the increase of oil price, then inevitably the government will have to raise loans. Atau dengan cara lain, yaitu dengan memangkas belanja yang tidak perlu. Or in another way is with cutting the unnecessary shopping posts. Dan kalau itu terpaksa perlu dilakukan, pilihan yang mungkin dilakukan adalah menunda penggunaan anggaran untuk IKN dan PSN yang belum mendesak. And if it really has to be done,
The possible choice that will be done is postponing the use of the budget for IKN or the new capital city of the country and PSN or a movement to eradicate mosquito nest which are not urgent yet. Hal tersebut karena pembangunan IKN bukan sesuatu yang buruk untuk dilakukan di tengah. It's because the development of IKN is not a bad thing to do in the middle of a crisis condition. It's that. Oh, is that all? Yes, Aina. Okay, so now your turn. Okay. Okay. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan, year on year atau YOY. The Central Bureau of Statistics or CBS, or known in Indonesia as BPS or Badan Pusat Statistik, reported that Indonesia's economic growth in the second quarter of 2021 has experienced an increase of up to 7.07% on annual basis, year on year or YOY. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% quartal to quartal dari triwulan sebelumnya. Furthermore, the Indonesian economy in the second quarter of 2021 has experienced growth up by 3.31% or quarter to quarter from the previous quarter. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. The improvement in Indonesia's economy in the second quarter of 2021 was mainly driven by an increase in export performance and then household consumption, investment, and government consumption. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. This economic improvement shows that Indonesia has succeeded to recover after experiencing pressure during the last few quarters due to COVID-19. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik. Namun, tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. The improvement in the economy is indeed a good sign, but it is still important to ensure that there will not be another in the next quarter. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. One of the things that plays a significant role in Indonesia's economic growth is investment. Kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54% year on year atau YOY. Investment performance as one of the growth machines began to increase
which was 7.54% year on year or YOY. Investasi merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investment is one of the important indicators for economic growth. Melalui investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Through investment, it will have a positive impact on the production process in an increasingly active business. Then will also have an impact on increasing household consumption. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Investment plays a role in economic recovery and has a positive correlation to the development of state infrastructure. Pendapatan nasional atau PDB yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. The national or GDP that has increased will support development efforts that will be carried out by the government. Okay, Aini, that's all. Okay, thank you, Anna.